നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസി ലോജിക് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫസി ലോജിക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫസി സെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതിലൊരു വളരെ കുഞ്ഞു മോഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫസി എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഫസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ, അതായത് ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഫസിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ്, അതായത് 0യുടെയും 1ന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കോൾഡ് ഇൻ എ ഫസി സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് റേഞ്ച് ഫ്രം 0 and 1. 0യുടെയും 1ന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഫസി സെറ്റിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഫസി? ലോഫ്റ്റി സാഡെയാണ് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഫസി. ലോഫ്റ്റി സാഡെയാണ് ഹൂ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഫസി. Okay, അപ്പോൾ this fuzzy is mainly based on the superset of a Boolean logic. Boolean logicന്റെ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസീനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മെയിൻലി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് this is mainly based to deal with the real world approximation problem. നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷനും പ്രിസിഷനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that I have already mentioned that this values between range from 0 and 1. 0.0 it will represent the absolute false, അതായത് false തെറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് 0.0, and 1.0 will represent the truth value, അതായത് correct value. Okay, this is mainly based on, it will represent the uncertainty, അതായത് we don't know whether to which extent it will move on to. അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അൺസർട്ടേണിറ്റി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, we don't know which opinion should we take, whether to move on with the positive side or whether to move on with the negative side, and we will have somewhat partial mind whether we want to move on with the positive minded people or whether we want to move on with the negative minded people. So that is the uncertainty state. So in this fuzzy set also it will state uncertainty, and this fuzzy set will contain a new member known as membership function, and it will be explained later. Okay, and here the main concept of this fuzzy will be, this is mainly depending upon the degree, that is the level. Each fuzzy set will have its own degree, and mainly fuzzy set is depending upon the degree level. Okay, then how will you represent a fuzzy set? A fuzzy set, a set, and a set with it is underlined with the tilde symbol. Suppose here I have represented a set, that is example A. A is a fuzzy set. So okay, so A is a set, and a set underlined with the tilde symbol. This forms a fuzzy set. Okay. Okay. Next one, if a function is mapping to a fuzzy set, then the real numbers, that is that I have already mentioned, that it will have a values ranging from 0 and 1. Okay, just check the diagram. That is, this fuzzy logic system will accept an imprecise data. That is, first we will give an imprecision value mean by, suppose consider a human being has a signal of a human being brain is taken. Okay, so you have already seen in different films that if he say about the truth, then the then that blink that will blink as yes, it's correct. If he says any lies, that the thing will blink as wrong. So consider the system. Okay, so first thing is, if the system, if we give a precision data, that is, if we are giving a doubtful data, then we will get a decision whether it will be true or false. Okay, if it is giving a vague data, that is a correct data, then we will get a decision whether it is correct or not. Okay, that is what this is. This is mainly based on the human neural network system. That is, we all know that whether some in some cyber crimes also, some criminals neural signals are taken forward to test whether he is telling any lies or whether he is telling any truth or not.
Okay, that is mainly based in this fuzzy logic system. Next one, okay, next one is mainly about the function that I have already mentioned. Okay, just check with an example. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, സേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് element in the universe, say x, and is a member of a fuzzy set A tilde. That is, this fuzzy set has a member called as x. Okay, and the mapping is given inside a function. So the mapping of the member will be between 0 and 1 value. That is what the figure represents. Okay, mapping is shown in the figure. So that mapping will be between the values 0 and 1. That is, x value is mapped between 0 and 1. So x-axis will be x and y-axis will be a mu. Okay. Next one, consider an example. Okay, fuzzy set is characterized by 3 values, 0.0, 0 and 1.0. Okay. So here, consider an example. Okay, this is an example. I am taking a speed of a car as an example. Okay. And here I am saying that whether if the speed of the car is below 40, then the speed will be treated as slow, and if the speed of the car is between 40 and 80, the speed will be treated as fast. Okay, so here we are mentioning that is okay, between 0 and 40 it will be slow, and between 40 and 8 will be fast. So if we are giving a membership function here, okay, so first we are moving on 60, what will be the speed at case of 60? So the car moves fast, so the membership function will be 1. If the car moves as 40.1, so it will be also represented as fast. If it is 30, it will represent as slow. 39.9 will also be represented as slow. 39.8 will be also represented as slow. 40.2 is represented as fast. So just check on that, just check in this, because the different values, that is 40.1, 40.2, these are all minute values that have different changes, right? That is before the 40, that is, അതായത് 40ക്ക് മുന്നേ വരുന്ന വാല്യൂ 40ക്ക് മുന്നേ ആകുന്ന വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 40, 40.1, ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 0.1, അത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസേ അതിനുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നമുക്കതിനെ ഉടനടി തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വി ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് 39.9, okay, we are giving an accelerator and a brake. Okay, we are giving if the value is above 40, we will give a brake. Okay, if the value is below 40, then we will give an accelerator. Okay, if the value, suppose consider that value is 39.9, so we will give an accelerator. Okay, then the value will rise to 40.5 or 40.2. So next what we will give a brake. So the value change between this other 39.9 and 40.5 will be very much lenient. അല്ലെ, വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് 39.9 വരുമ്പോൾ ഉടനെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ 40.5 നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം അവിടെ എന്താണ്, നമുക്കൊരു വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ, അതായത് 0യുടെയും 40യുടെയും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ലോയും 40യുടെ 8യുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതായിരിക്കും ഒരു സ്ലോ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള റേഞ്ച് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസിയിൽ കുറച്ചും കൂടി accurate way of representing a data. This is how we will represent in a fuzzy set. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസിയിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇത് സാധാരണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കൊടുക്കുവാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സബ്സെറ്റ് ആണ് 1 2, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ചെക്ക് വെദർ ദ സബ്സെറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് സബ്സെറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 and 2. അപ്പൊ 1 എടുക്കുമ്പോൾ 1 എന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തു, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തു. അപ്പൊ 1 ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സബ്സെറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ 1 ഇട്ടു. ഇനി ഞാൻ എടുത്ത 2 എടുക്കുവാണ്. 2 എടുക്കുമ്പോൾ 2 ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സബ്സെറ്റ്, അല്ലെ? സോ ഐ പുട്ട് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ 1.
നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വിത്ത് കോമ യു മ്യൂ, അതായത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ വിത്ത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Next 3 is taken from here and we will check with the subset value whether it is belonging or not. It is not belonging to the subset group, so we will put 0. Why? Because it is not belonging to that group. Next one 4, we will put 0. Why? Because it is not belonging to the subset group. Next 0 5 0. Why? Because it is not belonging to the subset group. This is just a range of values. That is just generally representing the data, whether it is belonging to the subset or not. But this is not the fuzzy set. This is just a representation of different sets and a subset. Okay, how we will check with the fuzzy? Fuzzy is what is here represented. So here I am giving the fastness of a car. Okay, I am specifying that if the speed is less than or equal to 40, then we will categorize it as 0. Between 40 and 50, we will categorize it as with a formula. And if it is greater than 50, then we will categorize it with 1. Okay, so here, so what will happen? First, we are giving a x value as 30. So okay, 30. So what will happen? Speed is less than or equal to 40. So what is happening? Membership function will be 0. If we are giving a 60 value, speed as 60, then what has happened? 60. So what will be the speed? Speed will be greater than or 50. So we will give a membership function 1. Suppose we are giving a value 42, then how will we represent? We should represent it in the formula, right? 42 minus 40 by 10. We will get 2 by 10, that is 0.2. So here what will be the value? 42 x value comma membership function 0.2. That is the degree. Degree is how much fast or how much slow the car is moving. Okay, so degree can be up the range from 0 to 1. So this is how we represent. 0 to 40 slow, and 40 and 50 it is membership function is 1, and here it is a between case. So 0.2, 0.3, 0.4 different cases are coming. So this is a fuzzy value, and here is how we represent a fuzzy set. ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ഫസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കുറേ വാല്യൂസ് വരും, 0.2, 0.3, 0.4. അത് നമ്മൾ 40യുടെയും 50യുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏത് വാല്യൂസിനും ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഗ്രി വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫസി സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ.